Actually, kanina pa ako kumakain nito. Nakadalawa na yata ako. So, kakamayin lang natin guys. Sarap. Sarap to ilagay sa pansit, bihon, pulutan. Hello guys! Ngayon gagawa tayo ng Kikiam or Korean fish cake. Ito ang ating mga ingredients. We have onions, white ground pepper, sugar, garlic, minced ginger, cornstarch, all-purpose flour, salt, oil, shrimp, fish fillet, frozen pa siya, i-defrost ko pa to. Then, we have white egg. I-grind muna natin ng ating garlic and onions. Then, ang ating ginger. Since maliit lang yung food processor natin, isa-isay natin ipaprocess ang fish fillet and yung shrimp. So, first yung fish fillet. Next, yung ating shrimp. Then, ihahalo na natin. Sana yan, punong-puno na siya. So, pwede na natin ilagay yung salt, sugar, and white ground pepper. Since wala tayong food processor, ipaghalo natin yung ating process na fish fillet at saka yung shrimp sa malaking bowl at saka yung ating garlic, onions kanina. Then, ilalagay natin yung all-purpose flour, cornstarch, and yung ating egg white. Ilagay na rin tayo ng 2 tablespoons ng olive oil or vegetable oil. Para sa ating sweet and sour sauce, we need ginger, garlic, onions, vinegar, sugar, ketchup, water, cornstarch, and we also need oil, salt, and black pepper. Sa mainit na kawali, maglagay lang tayo ng oil. Gigisahin lang natin yung ginger, garlic, and onions. Lalagay lang natin yung
garlic, yung ginger, then yung onions. Natin yung tubig, yung ketchup, sugar, brown pepper, and salt. Then, nilagay na rin natin yung vinegar. I-simmer muna natin siya for a few minutes. Then, ilalagay na natin ang ating cornstarch, diluted in water. Magpapainit lang tayo ng mantika sa kawali. 2.5 cups ang ginamit ko kasi medyo malaki yung kawali natin. Para malaman natin na okay na yung mantika natin, didip lang natin to. And pag nagbubbles na, so it means okay na yung mantika. So, ilalagyan na natin to ng oil para hindi lumikit yung kikiam natin na lulutuin. Then, ipa-flat lang natin to like this. Then, ifo-fold. Sarap. So, ang fire natin is medium heat. So, tansyahin nyo lang hanggang sa mag-brown yung side. Then, i-turn nyo. So, ngayon, titikman na natin. Actually, kanina pa ako kumakain nito. Nakadalawa na yata ako. So, kakamayin lang natin, guys. Sarap. Sarap to ilagay sa pansit, bihon. Pulutan. Mas masarap po lang sauce. Ko lang. Pwede lang kainin na ito lang. Sarap niya.
So guys, see you on my next video. Bye!